Il freddo pungente di febbraio, a Milano penetrava attraverso le vetre del Museo della Resistenza, dove Giuseppe Martinelli 89 anni, camminava lentamente, tra le teccelumine, lassù mahoni tremule, si appoggiavano al bastone di legno dal tempo, mentre I suoi occhi azzurri, velati dalla catarata, scrutavano con difficoltà la fotografia in bianco, e nero che raccontavano la seconda guerra. Scusi signore, il museo chiude tra 10 minuti. Disgenualmente la giovane guida, avvicinandosi con discrezione, Giuseppe alzò lo sguardo, sorridendo con quella cortesia tipica degli anziani milanesi, certo signorina, stavo solo. La ragazza notò che l'uomo si era fermato davanti alla sessione dedicata alla campagna d'Italia, dove erano esposti elmedi uniformi, logori medaglie al valore. Giuseppe fissava intensamente una fotografia che mostrava un gruppo di soldati del Regio esercito durante la ritirata di Russia. Era le vero. La guida con delicatezza Giuseppe annù lentamente. 8th Reggimento Alpini. Quella foto è stata scattata nel gennaio del 43, poco prima che il nostro gruppo si disperdesse nella steppa russa. La voce dell'anziano tremava leggermente mentre continuava. Eravamo in 24 quando siamo da quella posizione sono tornato solo io. La guida ascoltava, in silenzio colpita della dignità silenziosa di quell'uomo che aveva vissuto l'inferno e ora passava I suoi ultimi anni in solitudine visitando un museo dove la sua storia era raccontata senza che nessuno sapesse che uno dei protagonisti era ancora vivo. Ha mai pensato di cantare il museo? Saremmo onorati di sentire la sua testimonianza, suggerì la ragazza. Giuseppe scasse la testa con un sorriso amaro. Ci vuol sentire la storia di un vecchio signorina. Il mondo è cambiato, I giovani hanno altro a cui pensare mentre si dirige verso l'uscita. Giuseppe non sapeva che suo figlio Marco, tenente colonnello dell'esercito italiano di stanza alla caserma Garibaldi, aveva scoperto per caso quella mattina stessa alcuni documenti militari del padre in una vecchia valigia, medaglie al valore, attestati di benemerenza, fotografie di commilitoni che Marco non aveva mai visto prima. Marco 52 anni, aveva sempre saputo che suo padre aveva combattuto in guerra, ma Giuseppe non ne aveva mai cresciuto in una famiglia dove il silenzio sul passato era la regola. Marco aveva imparato a non fare domande. Suo padre lavorava come operaio in una fabbrica di Sesto San Giovanni, mantenendo la famiglia con dignità ma senza mai raccontare del suo gesto militare. Quella sera, nell'appartamento di via Padova dove Giuseppe viveva da solo da quando sua moglie Maria era morta 3 anni prima. Padre e figlio si trovarono faccia a faccia per la prima volta da mesi. Papa dobbiamo parlar, disse Marco, passando la valigia sul tavolo della cucina. Giuseppe si era giudo vedendo quegli aghetti che credeva sepolti per sé. Dove hai trovato queste cose? Nell'armadio della camera da letto. Mamma la aveva nascosta dietro la sua scatola di scritto. Marco estras delicatamente una medaglia al valore militare. Papa, perché non mi hai mai raccontato niente? Si sedette pesantemente sulla sedia di plastica, guardando quel reliquio del suo passato, come se fossero fantasmi, tornati a tormentarlo, perché alcune cose meglio dimenticaro. Marco, la guerra non è come nei film. Pora, morti, innocente, ma tu, hai salvato del vita, Papa. Questo certificato dice che hai portato in salvo 17 soldati feriti. Durante la ritirata dal Don Giuseppe alzò lo sguardo verso suo figlio, vedendo negli occhi dell'uomo in uniforme la stessa determinazione che aveva avuto lui 70 anni prima. Ho fatto quello che dovevo fare. Niente di più, non è vero, Papa? Se iniro, e nessuno lo esse nemmeno. Io lo sapevo. Il silenzio remix la piccola cucina mentre fuori I rumori del traffico milanese CF con l'avanzare della sera. Giuseppe guardò la mani di suo figlio, ca su simili alle suma ancora ferm senza il tremor. Marco, io non voglio essere ricordato come un ero. Voglio solo che mi ricordiate come vostro padre. E se fossero compatibili entrambe le cose? Giuseppe lo guardò con occhi interrogativi mentre Marco continuava. Papa, tu meriti di riconosciuto non solo da me, ma da tutti. La tua storia deve essere raccontata. L'anziano veterano scasse la testa, ma per la prima volta 10 anni
Marco vidi, ne sui, aki qualcosa che assomiglieva alla speranza, prima, dcontinua, scriveci. Ne commenti de quali cita si stai guardando, si fa sempre piacere sapere dado se ti piacciono questa storia emozionante, iscriviti al canale, e lastia un like, si aiuta davvero, tanto, a ora grazie, di cuore, e ora, buon visione della storia, una settimana dopo quella conversazione, Marco si trovava del colonnello, Riccardo Bianchi, comandante, della caserma, Garibaldi, la Piaggia, batteva, contro, I vetri mentre, I do officially discutavano davanti a un Kafka espresso. Tenent Colonnello Martinelli, quello che mi sta proponendo e inusual, dis il colonnello sfogliando, I documenti, che Marco aveva portato, signor colonnello mio padre, uno degli ultimi, vivente dello campagna, di Russia. Ha, 89 anni e vive incompleto. Non mato, credo, che l'esercito, e la città di Milano, abbiano il dovere, il colonnello Bianchi, un uomo sulla cinquantina con I capelli, grigi e gli occhi severi ma gentili, studio attenamente, I certificati, medaglia, el valore, militare, croci di guerra, attestato, di benemerenza, suo padre, e davvero, un ero dimenticato, vorrei organizzare una cerimonia, in suo onore, niente di, troppo grande ma qualcosa, che gli dia, la dignità, che merita. Il colonnello, si alzo, e si avvicino, alla finestra, guardando, il cortile della caserma dove I soldati, si addestravano sotto la piaggia, Martinelli ogni giorno vedo, Giovanni che si ariolano pensando, che il servizio, militare ciel un avir tra noi, qualcuno che ha veramente servito la patria, con onore, e prezioso, allora mi darà, il permesso, che, il permesso, le darò tutto, contatti il Museo della Resistenza, il Comune di Milano, e la Associazione dei Veterani, facciamo la cosa per bene. Mentre Marco usciva dall'ufficio con il cuore, pieno di determinazione, Giuseppe stava, attraversando un momento, di crisi, seduto, sul suo letto teneva tra le mani una fotografia, ingelita che mostrava, lui e I suoi, commilitoni prima della partenza, per il front russo, perdonatemi, ragazzi, susurrò ai volti, sorridenti dei suoi compagni caduti, ho vissuto, siete morti, nan marito di il senso di colpa, del sopravvissuto, che lo aveva, tormentato per 70 anni, si era riuscito con, forse dopo, la scoperta, di Marco, Giuseppe non riusciva, a mangiare, dormiva, poco e passava, ora fisser che l'fotografie. Il giorno seguente, Marco, si presentò a casa del padre con una sorpresa, la dottoressa Elena Rossi, psicoterapeuta specialista nel supporto agli anziani veterani, papa, la dottoressa Rossi lavora con molti ex militari, pensavo che potesse esserti, utile parlar con qualcuno, Giuseppe guardò la donna sulla cinquantina, elegenti, e dai modi gentili dottoressa, io, sto bene, non ho bisogno di nessuno psicologo, Elena Soris, con calor, signor Martinelli, non sono qui per curarla, sono qui per ascoltarla, lei ha vissuto esperienze, che pochi possono comprendere. A volte parlorn, aiuta parlorn, Giuseppe si irrigadu, parlorn, canci non, sarà canci ha, imparato la guerra sui canci rispetta, il suo sacrificio, e quello, dei suoi compagni. Quel peril, colpirono Giuseppe come un pugno, allo stomaco, per la prima volta in decenni qualcuno, aveva menzionato, ai suoi compagni, caduti con il rispetto, che meritavano, dopo, un lungo silenzio Giuseppe iniziò, a parlare eravamo giovani io avevo 20 anni quando siamo partiti per la Russia, pensavamo di tornare a casa per Natale. Elena ascoltava in silenzio, mentre Giuseppe, con voce, rota dall'emozione, raccontava la fame, il freddo, ma soprattutto, raccontava dei suoi compagni, Stefano di Torino, che suonava, la fisarmonica, Lacero, Pietro di Napoli, che aveva, una fidanzata, che gli scriveva, ogni settimana, Carlo di Venezia, che aveva, solo 18 anni. Quando siamo stati esercitati dai russi il nostro capitano era già morto, io ero il più anziano, il sergente maggiore, dovevo prendere del decisione. Marco ascoltava suo padre con occhi pieni di lacrime, rendendosi conto per la prima volta del peso che quell'uomo aveva portato sul spell la vita. Abbiamo marciato per giorni nella neve. Alcuni si sono arresi,
altri sono morti, per il freddo, io ho dovuto segliarci salvari, I ci lasciare, indi la Cirlena, si avvicino, I poso, una mano sola, spalla dell'anziano, signor Martin, lei ha fatto quello che doveva fare. Ha salvato 17 vite ma niho per smolt, di paio non per colpa sua, per colpa della guerra. Giuseppe guardò suo figlio, poi la dottoressa. Marco vuol fare una cerimonia per me. Moi, io non posso, etc. Onore, che appartengono, ai morti, papa interven Marco, tu pui, etc. quegli, onori, a nome di tutti, pui esser la loro voci. Per la prima volta in 70 anni, Giuseppe iniziò a considerare la possibilità che la sua sopravvivenza non fosse stata un caso ma una responsabilità verso chi non era tornato. 2 settimane dopo, il Museo della Resistenza di Milano brulicava di vita. Marco aveva lavorato instancabilmente per organizzare la cerimonia coordinandosi con il comune, l'esercito e l'associazione dei veterani la direttrice del Museo. Professoressa Anna Conti era entusiasta del Tenente Colonnello Martinelli e un onore per noi ospitare questa cerimonia. Suo padre e un tesoro vivente della nostra storia. Marco controllava ogni dettaglio, mentre Giuseppe, dalla dottoressa Rossi, aveva iniziato a visitare regolarmente il museo per preparare la suite. L'anziano veterano aveva accettato di raccontare la sua storia, ma solo a una condizione. Avrebbe parlato principalmente dei suoi compagni caduti. Voglio che la gente sappia chi erano, aveva detto a Marco. Non voglio che restino solo dei nomi su una lapide. Durante una di queste visite preparatorie, Giuseppe incontrò Luigi Fernandez, 85 anni, uno dei pochi veterani della campagna d'Africa ancora vivente. I due anziani si riconobbero immediatamente, nello sguardo dell'altro che le ha quel peso. Negli occhi, dis Luigi, a Giuseppe mentre osservavano insieme una teca contenente uniformi della guerra, quali peso quello di essere sopravvissuti, io l'ho portato per 60 anni. Giuseppe si sente meno solo, per la prima volta, incontrò qualcuno, che poteva, davvero comprendere, il suo tormento interior. Come ha fatto a viverci Giuseppe, ho imparato, che onorare I morti non significa sentirsi in colpa per essere vivi. Significa tenor viva la loro memoria. Quella conversazione segnò una svolta per Giuseppe. Iniziò a lavorare con più impegno alla preparazione della cerimonia, aiutando I curatori del museo a identificare oggetti e fotografi. Fornendo dettagli storici che solo un testimone diretto poteva conoscere. Intanto Marco doveva un problema imprevisto, il generale di brigata, Massimo Toretti, che doveva presiedere la cerimonia, si era ammalato e non poteva partecipare, era necessario trovare un sostituto di perigrado comandante, ho un didia, dis Marco, il colonnello Bianchi. Perch non chiediamo il general Ferdinando Rossi, il padre della dottoressa Elena E. in pensione, ma ha un'ottima reputazione. Il colonnello ora che il general Rossi è stato dichiarato durante la guerra del Golfo, sarebbe perfetto. Elena Cheese e suo padre di partecipare, il general Sitonten, accetto immediatamente. Sarà un onore figlia mia. Questi uomini sono I veri eroi della nostra nazione. A me il momento più toccante della preparazione arrivò quando Giuseppe decise di visitare la casa di riposo dove era ricoverato Angelo Benedetti, 91 anni, uno dei pochi superstiti del suo reggimento. Marco accompagnò il padre in questa visita difficile. Angelo era su una sedia a rotelle con la mente ancora lucida ma il corpo segnato dall'età e del ferret di guerra. Giuseppe esclamò, Angelo quando lo vidi, Andrea sapevo che eri ancora vivo, ti ho cercato per anni dopo la guerra. Due anziani si abbracciarono piangendo mentre Marco assisteva commosso a questo incontro dopo 70 anni. Angelo stanno organizzando una cerimonia per me, ma io non posso accedere. Onori che appartengono a te e a tutti gli altri. Giuseppe, tu devi accedere. Per tutti noi, io non posso più parlare in pubblico ma te esti. Si la nostra voce Angelo estras, da un cassetto, una medaglia arrugginita, questa è la mia medaglia al valore.
Voglio che la porti tu durante la cerimonia, portala a nome di tutti noi. Giuseppe prese la medaglia con mahoni tremule, sentendo il peso della responsabilità, ma anche la pace che deriva dall'exceder il suo ruolo di testimone quella sera, mentre tornavano a casa, Marco vidi suo padre diverso, padre diretto nel spell, più. Fermo nello sguardo papa come ti senti. Pronto, Marco pronto, la cerimonia era prevista, per il giorno seguente, e Giuseppe Martinelli, era finalmente pronto, e uscire dell'ombra dell'inamato per onorare la memoria dei suoi. Company caduti, ***, il 15 marzo 2024. Alley, or 15 o'clock, il Museo della Resistenza. Di Milano era gremito di persone. Erano presente autorite militari, rappresentanti del comune, studenti del scuole superiori giornalisti e semplici cittadini che avevano sentito la storia di Giuseppe Martinelli, Marco in alta uniforme. Controllavano, mentre suo padre si preparava in una saletta riservata. Giuseppe indossava il suo vecchio abito scuro, quello che aveva usato per il matrimonio di Marco 30 anni prima, e al petto portava la sua medaglia insieme a quella di Angelo. Papa, sei sicuro di sparsela? Marco notando il tremito del mahoni dell'anziano sono pronto. Figlio mio, ho aspettato 70 anni per questo momento. La dottoressa Alina Rossi si avvicinò con suo padre, il general Ferdinando Rossi, un uomo imponente, anche alla sua età, con I capelli bianchi, gli occhi. Signor Martinelli, disse il general, stringendogli la mano e un onore per me essere qui oggi. Lei rappresenta il meglio della nostra traduzione militare. Giuseppe si raddrizzò istintivamente, di fronte a un superior. Grazie, spero di essere all'altezza. Luigi alla cerimonia, iniziò con l'ingresso del autore. Marco accompagnò suo padre nella sala principale, dove un palco era stato allestito davanti alla sessione dedicata alla seconda guerra mondiale. Il pubblico si alzò in piedi spontaneamente quando Giuseppe entrò. Un applauso rispettoso rompec la sala. La professoressa Anna Conti e per la cerimonia. Oggi rendiamo omaggio a un uomo che ha servito la patria con onore e ha portato il peso della memoria per 70 anni in silenzio. Giuseppe Martinelli rappresenta tutti coloro che hanno sacrificato la giovinezza per la libertà che oggi noi diamo per scontato. Segù l'intervento del sindaco di Milano che conferca a Giuseppe la cittadinanza onoraria, poi parlò il colonnello Bianchi a nome dell'esercito. Infine arrivò il momento di Giuseppe l'anziano. Si alzò lentamente, aiutato da Marco, e si avvicinò al microfono. Il silenzio nella saluto. Signori e signori, iniziò Giuseppe con voce tremula, ma ferma io non sono qui per raccontarvi di un ero. Sono qui per raccontarvi di molti eroi che non sono mai tornati a casa. Giuseppe estras dalla tasca la fotografia dei suoi commilitoni e la mostrò al pubblico. Questo è Stefano Bertolini di Torino. Aveva 20 anni e suonava la fisarmonica per tenersi il morale alto. È morto nel gennaio del 43 assiderato nella steppa russa. La voce di Giuseppe si fece più forte, mentre continuava questo, e Pietro Esposito di Napoli. Aveva una fidanzata che si chiamava Rosa. La scriveva una lettera ogni sera, che non avevamo carta. È morto cercando di salvare un compagno. Ferito uno dopo l'altro. Giuseppe raccontò la storia di ciascuno dei suoi compagni caduti. Parlò del loro coraggio, della loro paura, della loro umanità. Il pubblico ascoltava, in silenzio, molti con la lacrime agli occhi. Io sono sopravvissuto per puro caso, continuò Giuseppe. Per 70 anni mi sono chiesto perché io e non loro. Oggi ho capito, sono sopravvissuto per essere la loro voce. Giuseppe raccontò della ritirata, del freddo della fame. Racconto di come aveva dovuto prendere decisioni impossibili, di come aveva portato sul spell company feriti per chilometri nella neve. Quando siamo stati esercitati avevamo due possibilità. Darci o tentar di sperta io, ho scelta di sfondare non per eroismo, ma perché non potevo abbandonare l'anziano veterano discris, la marcia nella neve. I compagni che cadevano uno dopo l'altro. La disperazione di vedere giovani vid spesset dalla guerra. 17 di noi sono riusciti a tornare alle linee italiane. Io ero responsabile di loro, ECE, la ho fatto, ma ogni notte, per 70 anni,
ho pensato a quelli che non si lahano fata, Giuseppe, si fermo, guardando, il pubblico, con occhi lucidi, oggi grazie, a mio figlio Marco posso finalmente dire che non sono sopravvissuto per caso. Sono sopravvissuto per raccontare la loro storia, l'anziano alzò la medaglia di Angelo verso il pubblico. Questa medaglia Angelo Benedetti, che non può, essere qui oggi, la porto, per lui e per tutti gli altri quando, Giuseppe terminò, il suo discorso, il silenzio durò alcuni secondi, poi esplose, un applauso, l'intero pubblico si alzò in piedi, applaudendo non solo Giuseppe, ma la memoria di tutti. I caduti di cui aveva parlato il general Rossi si avvicino al microfono, signor Martinelli, a nome della nazione, e dell'esercito italiano, la ring, per il suo servizio, e per aver onorato la memoria dei suoi compagni. Lei è un esempio di coraggio, lealtà e dedizione. La cerimonia si concluse con la deposizione di una corona di fiori davanti al monumento ai caduti presente nel museo. Giuseppe, sostenuto da Marco, posò la corona mentre il silenzio, nei giorni seguenti, la storia di Giuseppe Martinelli fis, il giro dell'Italia, giornali, televisioni, e-siti, web raccontarono del veterano dimenticato che aveva finalmente trovato la sua voce.ma per Giuseppe. L'aspetto era un altro. 3 settimane dopo la cerimonia, ricevette una lettera da Rosa Esposito, la nipote di Pietro, il suo compagno napoletano caduto in Russia. Caro signor Martinelli, scriveva la donna, ho visto la cerimonia in television. Non esse quanto sia importante per la mia famiglia sapere che qualcuno ricorda mio nonno Pietro con amore e rispetto. Grazie per aver tenuto viva la sua memoria. Giuseppe ricevette decine di lettere simili da parente dei suoi compagni caduti. Finalmente, dopo 70 anni, era riuscito a restituire dignità e memoria a chi aveva dato la vita per la patria. Un anno dopo, Giuseppe Martinelli morì serenamente nel sano all'età di 90 anni. Il suo funerale fu celebrato nella cattedrale di Milano con tutti gli onori militari. Marco ora promosso colonnello guidò il corteo funebre in Rossi sulla lapide sotto il nome di Giuseppe Martinelli. Marco fis insidiere sergeant maggiore. Voci dei caduti 1934-2025. Il Museo della Resistenza dedicò una sala permanente a Giuseppe e ai suoi compagni, dove la loro storia continua, a essere raccontata alle nuove generazioni, perché la memoria non vada perduta e l'onore non sia mai dimenticato. L'ulanta di Giuseppe fu che la sua medaglia, il valore fosse sposta accanto a quella di Angelo e alle fotografie di tutti I compagni caduti con I loro nome, la loro età, la loro città d'origine. Finalmente dopo 70 anni, I caduti della campagna di Russia avevano trovato la loro voce e Giuseppe Martinelli aveva trovato la pace.